Hey guys, it's me, MMB, Mighty Max Boxing, and today I have a very big interview today. I am interviewing top contender Arnold Khegai. I'm extremely excited to have him on, and I also have my mother here with me who will be translating, so there is no real barrier. It'll be much easier for him to understand my questions. So to begin this off, I just want to ask, how have you been, champ? How has training camp been? How has everything been for you since your last fight? В целом все хорошо. Я сейчас нахожусь в Европе. Я провел последний крайний бой 22 июля в Дубае, в Эмиратах. И сейчас я остался в Европе, во Франции. Здесь хорошая природа, моя семья со мной в безопасности. Мои тренера тоже со мной здесь. Мы живем все вместе рядом. И я держу себя в форме, тренируюсь, жду свой шанс, жду большой бой и надеюсь, в ближайшее время будут новости. Very good. He says that he's located right now with his family and his trainers in France. They left when the war started. His big fight was on July 22nd in Dubai, and now he's in France. He's training, he's doing well, everybody's safe, he's keeping himself in a great form, ready for the next opportunity and the next fight. That's great to hear. I'm glad that you're doing well, and I'm glad that you are safe and doing well with your family. I want to ask you, what is your plans next? When do you have a possible return? Are you trying to get into the ring before 2023 ends? Are you trying to fight at the beginning of next year? What's your plans? Я надеюсь на то, что у меня бой будет в ноябре или максимум в декабре. В ближайшее время мне должны дать дату мои промоутеры, и я жду большой бой. Сейчас должны всю информацию подтвердить, и надеюсь, что в конце года я подерусь большой бой какой-нибудь, ну, до конца, да, в этом году. В этом году, я Mhm. надеюсь, я хочу. Я готов боксировать каждые 3-4 месяца, но как получается, пока вот в прошлом году я только 2 боя за год провел, и в этом году, получается, тоже только 2 боя. Второй бой должен быть. Поэтому Мгм. я Хорошо, голодный. сейчас я ему передам. Я очень надеюсь, что будет Мгм. второй бой. Max, he says that they're really trying to get a next fight November, December. He's supposed to hear some news really soon from his promoters. They're anticipating the next date to be confirmed for a big fight. Last year, he only fought twice. He wants to fight twice this year as well. And those are the plans of sometime by the end of this year, November, December, they're going to have a big fight. Awesome. Yeah, we definitely want to see you return back to the ring. So we definitely hope to see you fight before the year comes to a close. And hopefully a big fight as well. A very big fight you had, the only defeat of your career against Stephen Fulton. That was a big fight we all saw against a very good opponent. Since that defeat, you've had a lot of momentum and you've looked spectacular in your last few fights. How has that fight improved you as a fighter, and how much did you learn from that experience? Бой дал мне очень большой опыт. Я многому научился. Научился, что нужно быть максимум готовым не на 100%, а на 200% к боям, так как к тому бою, я думаю, я не был готов ни морально и физически. Я устал раньше времени. Mhm. Ну, наверное, мне нужно, ну, я взял очень большой опыт после этого боя, и после этого боя у меня был 2 года перерыв, я не дрался вообще. И я как бы перезагрузил свою карьеру, и в этот раз я хочу стать чемпионом мира. Прекрасно, я надеюсь на это. Да, спасибо. Um, he learned a whole lot. He gained a great experience from that Fulton fight. He learned that you should not just be ready 100%. You should be ready 200%. Last time he was not as ready as he should have been. He was overtired and not as prepared as he should be. He took a 2-year break since then, and he decided to space out his fights a bit more because last time it was too much, and he just learned really a lot, and he really appreciates that opportunity that he was able to learn
all this, and he's really ready to be a world champion. That's great, and I definitely expect you to become a champion soon. To the people who haven't seen you fight yet, what should they expect to see from you every time you fight in the ring? Такой хороший вопрос. Я думаю, что они увидят больше силы и больше техники, больше умного бокса, чем был до этого. Ну, я думаю, что они будут видеть почти в каждом бою нокаут. Я буду стараться делать в каждом бою нокаут, так как я много чего поменял в своих тренировках, и в голове я стал другой, я стал сильнее морально и тренируюсь совсем по-другому, и заряжен делать, как, ну, буду стараться делать в каждом бою нокаут, они увидят, ну, совсем другого, если, если имеется в виду от старых моих фанатов. А новых фанатов, не знаю, если я кому-то зайду как боксер, тогда они увидят просто интересные, красивые бои, нокауты. Said that it's a very good question. They could expect to see a lot of wisdom in my mind, power, great skills, knockouts, and things like that. They will see an intelligent boxing, boxing of somebody who's learned a lot in his mental, in his brain and his mentality. He had greatly improved. And so new and old people who are new to him and his old fans, they could expect to see a lot of interesting fights and a lot of intelligent fights with knockouts. Awesome, awesome. Yeah, we definitely see that every time he fights in the ring. We see great performances and very entertaining fights. This whole situation with Ukraine has been, how is it like fighting for that country and having them behind your back of all that they've been going through? How has it been representing them and having them by your side? Ну, с того времени, как началась война, у меня, скажем так, тоже стало тяжелое время. У меня много друзей, мой брат, мои родственники, они остались в Украине, в Одессе, и мы как бы все равно я нахожусь в безопасном месте в Европе, я сделал себе возможность, чтобы я мог продолжать карьеру и э, показывать публике, что напоминать о том, что идет война, потому что э, мир уже как бы привык к этому, уже 1,5 года идет война, как будто уже так и должно быть. Но люди должны помнить об этом и знать, что надо ее останавливать. Люди гибнут каждый день. Это тяжело морально, так как я не могу взять свою семью и вернуться к себе домой, там, где мне комфортно. Нам приходится жить, то я там какое-то время был в Европе, какое-то время был в Америке, но это сложно, когда ты не готов, резко тебе надо уехать, ты забираешь семью в безопасное место и увозишь, как-то так, но тяжело, скажем так, вообще. Ну, я рад, что я могу хоть где-то чем-то прославлять Украину, так так как, например, если я пошел бы на войну, то я думаю, что я как бы не военный, мне было бы тяжелее. So he said it's mentally and morally and psychologically difficult for them. He was fortunate to be able to get his family into safety. However, his brother and a lot of his close friends and a lot of his relatives are still in Ukraine. And it's very, very hard to watch. And he is thankful that he can at least represent his country and bring glory to his country in some way, if it's on the ring, through the ring, and also remind people that people in Ukraine are dying every day from this war, and people kind of got used to the idea that there is a war going on. It's been a year and a half, and people kind of not even thinking about it, but
this tragedy continues every single day in Ukraine. So if there's anything that he can do on his part to bring glory to Ukraine and remind people about it, he is very thankful that he could do his part. But he's definitely very worried about this country, and he just wants this war to end as soon as possible. Well, Champ does a very good job representing his country, and we all support him. And he has done a phenomenal job showing how great the fighters from his country are. And he's making all Ukrainians and part Ukrainians like me very proud of how he's been representing. So we truly appreciate that. To add to a lighter note, I want to ask, what are some hobbies that you do outside of the ring to keep your mind off of the sport, things you do for fun in your life? У меня в 2020 году родился сын, и в основном все мое свободное время я провожу с ним, с семьей, с женой и с сыном. Я стараюсь развивать своего ребенка, находиться максимально, пока есть возможность, проводить с ним время, пока он растет, видеть его какие-то успехи, видеть, как он, ну вот все время, как он начал ходить, разговаривать, кушать сам, не знаю, вот полностью все, участвовать в его жизни. Наверное, вот это мое самое лучшее времяпровождение каждый день. И я счастлив, что я могу просто каждый день быть с ним и видеть все это, как он растет, как он, э, ну, развивается, как он что-то новое делает. Это для меня, наверное, самое лучшее, что я могу, где бы я мог время провести. Ну и еще я люблю отдыхать после боев, я люблю куда-то поехать попутешествовать, с семьей обязательно после каждого боя. Я стараюсь поставить себе как правило в какую-то страну, хоть одну, но надо съездить где-то. Если это не очень далеко, то могу рядом где-то поехать. Если возможность есть больше, поехать дальше, то мы едем дальше. Но люблю путешествовать и проводить время с семьей. Вот, шикарный ответ. А как сына зовут? Адриан. 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 Мгм. Okay. He said that in 2020, his son was born, and he's Congrats. so blessed and fortunate to spend most of his time, most of his free time, seeing him grow up, being there for him as much as possible while he can, while he has more free time, to see him starting to walk, starting to talk, to develop, and just grow. So he spends most of his free time being with his family and seeing his son grow up, whose name I asked what his name is, and it's Adrian. And the other thing that he really enjoys is traveling, taking his family on vacation. So after every single fight, he makes a point to take his family somewhere on vacation to a different country to explore. So that's another hobby of his. Awesome. Both of those are phenomenal and very fulfilling. Before we wrap this up, is some advice that you would have for up and coming young fighters in the sport? Совет, если человек хочет связать свою жизнь и начать карьеру с боксом, с профессиональным боксом, тогда ему нужно очень не нужно останавливаться. Каждый раз нужно учиться, работать тяжело и очень очень большое терпение. Терпение, как говорится, терпение и труд все перетрут. Будет тяжело, будет, не всегда получается так, как хочется. Часто, ну, люди часто проигрывают, но без этого никак, делают ошибки. Их стоит делать, стоит учиться и просто двигаться вперед, терпение и тяжелая работа. Очень хороший совет. He said that if somebody makes a decision to become a professional boxer, don't stop, be teachable, work very hard, and have a tremendous amount of patience. Patience, 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 because there are going to be disappointments. Things are not going to always go their way. There's going to be fallbacks and things like that. And as long as a person has the patience and works very hard, then that's the best advice that he could give somebody who is wants to be a professional boxer. Work hard,
have patience, and be teachable. That's great advice, and I feel all young fighters should definitely listen to you 100%. And before we end this, I just want to ask your final message you have to all the fans watching all over the world. What's one thing, a couple things that you want to tell them before we end this? Хочу сказать фанатам, что я всегда в форме, я тренируюсь, я стану чемпионом мира. По крайней мере, я не остановлюсь, пока я не, пока я не добьюсь того, чего я хочу. Пока, то, что я советовал, терпение, я жду, я работаю, я жду свой шанс, и они увидят скоро, в ближайшее время я стану чемпионом мира. Okay, большое вам спасибо за это интервью. He said that the last thing he just wants his fans to know is that continue being on a watch. His plans that he's going to pursue to be a world champion are going to continue. His own advice that he gave to young fighters, he's implementing, that he's staying patient, he's waiting for his chance, and he's waiting to opportunity, and he's not going to stop until he reaches his goal to become a world champion. Awesome. Thank you so much for coming on, champ. I really appreciate it. It was an honor having you. Truly glad that you came on, and I had a great time talking with you. Спасибо вам, спасибо, Макс. Приятно было познакомиться. Если он захочет еще раз брать интервью перед следующим боем или после боя, то я всегда открыт для него. Спасибо. Спасибо. До свидания. He said, Max, he said that thank you so much for this interview as well. And if you want more before or after next match, definitely reach out and he'll give you another interview. I will. Thank you. Have a good one. Все.